Okay everyone, so today we are going to talk about be verbs, right? Okay, everybody knows what is a be verb, but I have seen that not everyone knows how to use this correctly, right? That's why I am going to talk about it today. So be verbs ගැන කට්ටියම දැනගත්තා වුණාට සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ හරියට be verb එකක් පාවිච්චි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. So we are going to talk about it today, right? Okay, let's see. Under be verbs, I am going to talk about present be verbs first, right? Great. Okay. I think you know what are present be verbs. Somehow I'm going to tell you. Okay. Am, is, are. So everybody knows am, is, are. So why do we have these three? So that's the problem now, right? අයියේ දැන් මේක තියෙන්නේ කියන එක තමයි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න. දැන් කට්ටිය am, is, are හැමතැනම දැකලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා, but සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා හරියට මේක පාවිච්චි කරගන්න බැරුව. So I'm going to talk about this using three main usages of be verbs, right? අපි තුනක් usages අරගෙන කතා කරන්න යනවා be verbs කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. So let's see. First thing, we're talking about identity. So do you know what is identity? හඳුන්වා දීමක් වශයෙන් අපි දෙයක් කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඕන වෙනවා be verb එකක් පාවිච්චි කරන්න. Second one, you're going to talk about descriptions. Okay, you are just explaining something we say, right? Okay, කියනවනේ සමහර වෙලාවට හරි. අපි කියනවා මිනිස්සෙක් එයා උසස් කෙනෙක්. You're describing person, right? You're explaining the behaviors or whatnot. Let's say personality, the features of that person. So we go with descriptions using be verbs. Third one, my friends, so we are talking about feelings and the states. Okay, these are the three main points that we are going to focusing on be verbs. Let's see now. So as I told you, present be verbs include three main verbs. Am, is, are. The other thing you have to know is මේවා action verbs වලින් වෙනස් වෙනවා. ඇයි? හේතුව මම කිව්වා අපි කතා කරනවා identity එක ගැන. Let's say, okay, I am a teacher. So that's about somebody's identity. එයාව හඳුන්වලා දෙද්දී අපි එයාව දකිනකොටම ඔයාගේ හඳුන්වා දීම කරනවා I am a teacher. She is a teacher. You are a student. Identity එක අපි කතා කරා be verb එකක් දාලා. ඊළඟට descriptions. As I told you, ඔයා කාව හරි describe කරනවා කොහොමද එයාව පේන්නේ? එයාව අපි එයාව දකින්නේ කොහොමද? Right? එහෙම නැත්නම් ඒක තනක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. You're describing that person. In example, you can say, okay, my best friend is a tall person. My best friend is a tall person. Then third one, feelings or states. So you sometimes say, okay, I'm happy right now. My friend is sad right now. So we all are happy right now because we are learning English. See? Now we are using be verbs to main three usages. Okay? So the other thing is, අය මම කතා කරන්න ඕනේ මම මේ කතා කරන්නේ am is තනියම පාවිච්චි වෙන විදිය. These are different from you're using action verbs. අපි කියනවානේ හරි. I read books every day. You're not using am is there because you're talking about some action, right? But if you're talking about identities, descriptions and feelings alone without action verbs, then only we are using am is to talk about that, right? Okay. Under these three usages, you have to know how to use it in the correct structure. කොහොමද structure එක හදාගන්න කියන එක වැදගත්. එතකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්න පුළුවන් නොදැන ඉන්න පුළුවන්, but there are some things we call as word classes, right? Word classes කියලා දෙයක් තියෙනවා. Word class එකක් කියන්නේ English වල ඔයා හරියටම වචන categorize කරගෙන යනකොට in example මට කියන්න පුළුවන් සමහර words තියෙනවා ඒගොල්ලෝ verbs විදිහට ඉන්නේ ක්‍රියාපද විදිහට ඉන්නේ. සමහර words තියෙනවා ඒගොල්ලෝ nouns යලනාම පද විදිහට ඉන්නේ. There are some words we call adjectives. ඔය අහලා තියෙනවා චූටි කාලේ ඉඳලා adjectives කියලා જાතියක් තියෙනවා නේ. ওই විදිහට කාන්න කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු am is at එක කවුද විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි වෙන word classes කියලා. Let's take one example here, right? I'll take example with the first usage, identity. Let's see. Okay, මම කියවනේ ඔයා ගැන කවුරු හරි විස්තර කරලා දෙනවා. නැත්නම් ඔයා ගැනම විස්තර කරලා දෙනවා. ඔයාගේ යාළුවා විස්තර කරලා දෙනවා. දැක්ක ගමන් එයා කවුරු කෙනෙක්ද? Let's say about me, right? Okay, I am a teacher. Then you
You guys are my students. Now here, you have are as a be verb, you have am as a be verb, and we are going to talk about the structure. අපි structure එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. So බලමු ඔයා am ට පස්සේ ඊළඟට තියෙන වචනේ කවුරු කෙනෙක්ද? Okay. Is this a verb? A teacher කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්ද? නැහැ. It's a noun, right? ඒක නාම පදයක්. එහෙනම් ඔන්න මතක තියාගන්න එක කාරණාවක්. Be verbs කෙලින්ම වැඩ කරනවා with nouns. Okay? So, we were talking about identity, and we now know that be verbs are acting with nouns directly. ඔයාගේ structure එකට දාන්න පුළුවන්. එයාගේ ඉස්සරහට ඔයාගේ subject එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. යම් කිසි subject එකක් ගැන ඔයා කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟට be verb එකත් එක්ක noun එකට කෙලින්ම sentence එක stand වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණාව අපි ඊළඟ usage එකත් එක්ක තව එකක් මම අරගෙන කියලා දෙන්නම්. Descriptions. මම හරි explain කරනවා, right? මොකක් හරි විස්තර කරනවා. මම කිව්වේ මගේ යාළුවා හරි මුස කෙනෙක්. So I'm telling that my friend is tall. Okay, here we have our be verb, and what is tall now? Is that a noun? නෑ noun එකක් නෙමෙයි, right? එයා noun එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් කවුද මේ? මේ කියලා දෙන්නේ කෙනෙක් ගැන විස්තරයක් describe කරලා තියෙනවා noun එකක්. ඒකට චූටි කාලේ ඉඳලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා nouns විස්තර කරන්න අපිට we have this word class called adjectives, right? Okay. Then my friend මම describe කරලා තියෙනවා වචනකින්. එහෙනම් මෙයාට අපි කියනවා adjective එකක් කියලා. So see. Now on a be verb තව එක්කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා be verbs are working with nouns directly. Then they are working with adjectives alone, right? Okay. Now තව විදිහකට තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා. Let's see. මගේ යාළුවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එයා ඉතාමත් brilliant student කෙනෙක්. Let's say. Okay. My friend is a student. හරි. My friend is a student ගත්තොත් ඔයා දකිනවා එතන තියෙන noun එකක්. But second one, my friend is a brilliant student. Now what? දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? හරි. මේ අතරම අපි ගත්තොත් under this usage we have two words here. Student, you know, it's a noun. Brilliant is what? An adjective. කොහොම student කෙනෙක්ද? Brilliant student කෙනෙක්. Now you see be verbs are working with adjectives plus nouns as well. See? Now, when we are talking about structure, remember, be verbs can work with nouns, they can work with adjectives, and they can work with adjective plus nouns as well when you are describing stuff. Okay. Then what about third usage? If we talk about one example, feelings and states. හරි. ඔයාලට දැන් සතුටුයි. අපි සතුට කියන එක පෙන්වන්නේ අත්තටම word class එක කතා කරොත් it's adjective, right? We say we are happy. I am shy. I am angry right now. Likewise, you can talk about your feelings or states using be verbs. එතකොට මුලින් ඉඳලා මම මතක් කරොත් එහෙම අපි අද කතා කරා be verbs වල uses තුනක් ගැන and simply how it works with the structure කියන කාරණාව. පළවෙනි එක be verbs ගත්තාම මම කිව්වා they are not acting as action verbs. අපි අර දුවලා පැනලා කරන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අතින් පයින් කරන actions ගැන නෙමෙයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. එයා කතා කරනවා තුන් දෙනෙක් ගැන. They can talk about identity. ඔයාව හඳුන්වා දෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙන්නේ කෙසේද කියන එක. ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් with using a be verb. Next one, descriptions. ඔයාට ඕනම දෙයක් විස්තර කරන්න පුළුවන් using be verbs. And the last one, if you are talking about feelings and states. So කොහොමද ඔයාට දැනෙන්නේ? ඔයා කොහොමද දෙයක් හඳුනගන්නේ? ඔයාට feel වෙන්නේ කොහොමද? So you can talk about them using be verbs. Then we talked about the structure. Structure එක ගැන කතා කරා. Be verbs කාත් එක්කද නිතරම පාවිච්චි වෙන්නේ. එක්ක ඔයාට noun එකක් එක්ක directly link වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. In example, I am a teacher. So teacher is a noun. I is the subject I'm talking about, and am has joined the noun with the subject. Then second one, they can talk with
the adjectives directly. We said, okay, my friend is tall. Mage yaluwa kohoma ekkenekda? Usa kenek. So in here you have the subject and you have the be verb, and it connected the adjective and the subject. And lastly, I talked about adjective plus noun formation. So you are talking about something or someone using adjective plus noun. In here I talked about some identity of a friend of yours. My friend is a brilliant student. You have adjective and noun there. So that's it for today. We talked about 3 main usages of be verbs. Happy learning, everyone.